morning to all of you. I'm sorry the program had to commence a little late, but let us go through the exact gist of the program as per the schedule, and let us involve ourselves. Being teachers, we are constrained with time at times, but still I feel and hope that today's proceedings of this workshop will benefit all of us and make your visit to our campus worth its value in gold. Okay. Welcome to you all, sir. The workshop will be split into 3 parts. Okay. First part will be, we will identify why we have assembled here. The second part will be, what are the modern utilities and modern applications of this particular purpose of our assembling here, and how should we understand it? And the third and the last session would be the most interesting one, searching for opportunities that resulted through innovations for a better foundation and a better future of mankind. I'm not restricting ourselves to the place or state or nation. I'm saying mankind. I hope you can understand that. Okay. So, how do you understand entrepreneurship? And I used a peculiar phrase called innovation meets opportunity. Entrepreneurship prospers where opportunities arise. ఆపర్చునిటీ ఉన్న ప్రతి చోట ఆంట్రప్రీనర్షిప్కి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. అయితే ఈ ఆపర్చునిటీని మనము ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది, వాట్ వీ రిక్వైర్ ఈజ్ ఇన్నోవేషన్. ఆ ఇన్నోవేషన్ కనుక మనము తీసుకురాగలిగితే, ఇఫ్ the purpose of our innovation meets with the required opportunities that are available in the society, I think there cannot be a better definition for entrepreneurship than this. Whatever may be the pronunciation and how the word has evolved, it has evolved from the basic to undertake. What is it that we are undertaking? We are undertaking the responsibility of an. Here you see opportunity, it's not a prevailing or existing offer. Opportunity is greater responsibility. Unless and until we responsibly take up an opportunity, that is, we undertake that opportunity, we adopt that ourselves to that opportunity, and in order to adopt ourselves to the opportunity, we require to innovate our thinking, innovate our actions, innovate our procedure of work, so that we ultimately, to conclude, we realign our thought process in order to innovate them to meet with opportunity. Okay. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is value creation, risk taking, innovation, opportunity identification, and resource organization. This is where the total cycle of entrepreneurship or the pyramid of entrepreneurship is built using. First thing is, entrepreneurship is
for a benefit, for a profit. Okay. In the ancient times, entrepreneurship used to be through exchange of goods. Later on, it has turned out to be exchange of goods for resource. Then the currency has come into play in the society. Once the currency has come into play in the society, it's exchange of goods for currency, money. Okay. Later on, in the 19th century, it is slightly modified. Exchange of goods for some other opportunity. Say, I give you 10 tons of iron ore. In exchange, you give me a complete infrastructure made of iron. You have a manufacturing unit, I have iron ore. Exchange of technology with mineral resources. తర్వాత సబ్సీక్వెంట్గా when we came to 1960s and 70s, competition has come into existence. If you understand these days, some of the nostalgic advertisements are in circulation on WhatsApp. In those days, Farooq engineer was gifted a Luna moped for his game. And Venkat Raghavan was given one TVS Sundaram moped. So only the value creation has changed. Now, the same scenario is still continuing. Yashasvi Jaiswal is receiving an Audi car. The concept has not changed. The experience has changed. The reason is value creation. Okay. Now, risk taking. Entrepreneurship these days has become a completely risk-taking affair. Either you rise like a rocket, like how Byju's did. It rose like a rocket. But unfortunately, all of a sudden, because of it could not withstand the thrust with which it rose, it destroyed itself. It's a self-destruction. So, entrepreneurship is both a boon and a bane. If we can take it safely without taking any risk, there's nothing better than that. That is, entrepreneurship is a safe game as long as we don't take risk. We play it safe. Okay. Innovation. Naturally. Now, if on this day, if I display the same TVS Sundaram moped, no one will purchase. But instead, the same skeleton, I remove it, I fix it with a 90-volt battery, okay, and I say it is an EV vehicle, eco-friendly. Then people will form a queue to purchase it. Okay. Opportunity identification. This is the most important thing in entrepreneurship. What is it that is required? Unless and until you explore opportunities and you identify opportunities,
you will not get ideas of entrepreneurship. And in order to identify the opportunities that exist in the society, one needs to have a mindset that will keep you always engaging and observing. How is the world changing? How can I be the change? Don't be a witness to the changing world. Become the changing world. Be a part of the changing world. Adopt yourself. Change yourself. Because unless and until you change yourself, you cannot explore opportunities. If you may have the same cup of coffee every day, but have different thoughts over the same cup of coffee every day, and identify the change that is required, that is necessary to create opportunities. And once you create an opportunity, you can innovate it to become an entrepreneur. Okay? And resource organization. Definitely. ఎన్ని కథలైనా చెప్తామండి మనము, కానీ అల్టిమేట్గా ఆ జబ్బులో నుంచి ఒక రూపాయి తీయాలి అని అంటే దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్గా తీయడం ఏముందండి, ప్రతి వాళ్ళు తీస్తారు. కొంచెం జాలి చూపిస్తే నేను మీ అందరూ తలో 1000 రూపాయలు తీసి నా చేతిలో పెట్టి, బాబు చాలా కష్టపడుతున్నావురా, ప్లీజ్ టేక్ దిస్ 1000 రూపీస్, దిస్ ఈజ్ మై కంట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పి యూ మే షో సింపతి టువర్డ్స్ మీ. బట్ sympathy is a one-time chance in life. Next time, what do I do? Do I need to pick up another half a dozen people? That is, I am resorting to begging. I am not raising an entrepreneurship program. Okay? So, resource organization is not begging. Resource organization is raising resources. How do you raise resources? Around 1.5 years back, this hall was empty. There was nothing in this hall. There were around a dozen of tables. My team was working. And today, I had to shift my team to another building. Now, Indgiants has 2 offices. We have called that as the development center, and we are calling this as the corporate office. Okay. Now, I have reorganized my resources. Because if I don't reorganize my resource, if I continue to remain in the same place with the same dozen of tables and the employees here, how can I organize my resource? So, I thought about it. No, it's not the way. Now that I have developed a particular project, let me reorganize my resources in such a way that I can generate some income. This is the classical definition of entrepreneurship. That is, in good olden days, setting up a business is taking some financial risk for profit. I invest 1 lakh rupees, at the end of the day, I want 1,10,000. That is the order of business. Okay? Emphasis on wealth creation. Entrepreneurship was purely for wealth creation. This was up to 1970s or 1980s. If you remember, 1983, you can understand that when India won the World Cup for the first time, okay, people started giving value to experience. Okay. Until then, in fact, people who were crazy of cricket used to listen to the commentary, but not many viewers were there. But after that World Cup, 1983,
cricket started becoming an experience. Okay. And the concept of business has changed. And at the same time, the intervention of technology, that is, computers, have been changing the outlook of the world. And by 1992-93, even in India, that technology storm started establishing itself. And there was a new definition for entrepreneurship. Entrepreneurship is not exchange of goods for resources, nor exchange of goods for money. It is exchange of experience for money. Exchange of experience for money. You are buying an iPhone 15 for 1.5 lakhs. It is for that experience you are paying. Am I right? Experience is the experience that you get. Apple company feels that it is worth 1.5 lakhs. And you feel, yes, it is worth 1.5 lakhs. So, when you feel that the experience is worth its price, you don't mind investing it to have that experience. Okay. Modern definition of entrepreneurship: beyond profit making, solving problems innovatively. That is the most important thing. Solving problems innovatively. Pursuit of opportunity, transformative mindset for value addition. You transform your minds. Okay. And you enjoy the value. Right? Entrepreneur as an innovator. Nowadays, entrepreneurs are not just people who are selling an experience or goods in exchange of money. They are also innovators. Okay, they give it in a wonderful wrap. They give it in a wonderful wrap, giving you the experience of that service, which you will try to immediately share it on your social media, on your WhatsApp, and to hundreds of your friends. Okay, so decoration has become the most important part of entrepreneurship, along with convenience. Okay. Now, social entrepreneurship. Now I'll come to the problems. Till now I was defining entrepreneurship. Now I'll come to the problems that we are facing on entrepreneurship. Social entrepreneurship is the biggest problem that we are encountering these days. What is social entrepreneurship? Everyone who has an idea is coming up with a business model. Okay. But why are they getting ideas? Before, let us go to the source. Why are they getting ideas? Now see how the concept of entrepreneurship has changed. Exchange of goods for goods, exchange of goods for resources, exchange of goods for money, exchange of goods for experience. We have gone beyond that. Now people are thinking exchange of goods or services or experience, exchange of experience with comfort. With comfort. 10 minutes I spoke. 11th minute I realized that my participants are not comfortable. I came down there and I switched on the fan.
Because I want to give a comfortable experience to you. I don't want you to suffer my talk. I want you to enjoy my talk. I want you to take away something from here. I don't want you to leave your sweat here and go. You understand? Yeah. So, identify social issues. ఈ రోజున మనం ఇక్కడ అసెంబుల్ అయిన మెయిన్ కారణం ఏంటి అని అంటే ఇంజైంట్స్ అనే సంస్థ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ 4 years బ్యాక్ ఆన్ 7th of July 2020. And within 4 years, being teachers, I am sorry I did not introduce myself till now, nor the company till now, because time was, I didn't want to waste the time. I am Siva Prasad. I am one of the facilitator of this workshop, and she is Professor Madhavi. She is the professor of English and she is the other facilitator of this workshop. And both of us are directors of Indgiants. Indgiants was started 4 years ago. What is the reason for starting Indgiants? The reason is we have retired as teachers. As long as we were working as teachers, I honestly put my hand on my chest, and my wife also. Both of us will declare to the world that we were sincere to ourselves and to the core, and we tried to help each and every student that we adopted as our learners throughout our careers. But at the end of our career, we have realized that there is a lot of potential in us. Why not we use that potential to identify some social issues, and why not we come to the help of those solving those social issues. One of the burning social issues that we have identified in the year 2020 is, at that time, suddenly Corona has started. Things were grave. No one imagined that this group of people will be sitting here comfortably and viewing the screen when we were losing our kin and kith like orphans in the hospitals in the year 2021 and 22. At that time, the concept of online education has become very, 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 very important, and almost 90% of the organizations have adopted online education, completely online. Whether they are comfortable or whether they are giving no one ever thought what is the type of experience that they are undergoing, the learners nor the teachers. Even from their small cozy homes, they were just hanging down a lungi or a blanket and then sitting in front with the mobiles like this, not showing off what they have in the house except their face, but still they continue to teach. They are the real warriors of this country. As Nelson Mandela has said, if you want to destroy a country, destruct its education system. But thanks to the support of the governance and our governments, the education system did not collapse in India, though it collapsed in many nations. Thanks to the advent of the online education models, thanks to Zoom, thanks to all online video servers who have helped India to continue with the education system intact. Maybe the quotient of knowledge that the students have acquired is a shade less, but there is no lack of commitment in anyone's effort. Okay? So, that is identifying a social issue and solving it. And we at Indgiants have taken a clue from that and
post-corona, what we did is, till 2020, the whole world was functioning on a traditional mode. From 2020 to 2023, they were adopting online mode. Why not we blend both and create a hybrid model of education? It is this vision which has realized in the company called Indgiants. And then I thought, why should I, if I develop, I didn't want to develop it like either Byju's or Class Plus or Teachment. Yes, they are all commercial projects, I'll accept it. They are seniors to Indgiants, and they have been catering to the needs of people commercially, providing them with value-added services from the alphabet B to the alphabet Z, and giving them only the alphabet A initially in their mobiles. Okay, but we have come with a full-fledged, foolproof hybrid method of education system. Okay, and we have raised e-learning platforms called host e-learning platforms, hybrid organized system training, host e-learning platforms for schools, colleges, universities, for individual trainers, and we have raised LMS platforms for learners, students from KG to 12th class, so that, again, the same concept, giving a better experience, a comfortable experience of teaching and learning. We are making the education system more comfortable and more enjoyable for every segment of the education department. And we have called it as ESaaS, Education Software as a Service. Okay. Within large organizations, it is a different definition, entrepreneurship. Okay. Key characteristics of an entrepreneur, what are they? Suppose today, if you want to become an entrepreneur, what are the characteristics that you should possess? Innovative thinking. First thing, ఇందాక నుంచే నేను చెప్తున్నది అదే, ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్. రెసిలియన్స్. కష్టాలు వస్తాయి. నేను ఇవాళ 30 మందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేశా ఇక్కడ. 3 వచ్చారు. పర్వాలేదు. 3 వచ్చారు. ఐఎమ్ హైలీ ఆప్టిమిస్టిక్. 3 people have come. Any renaissance or any revolution has started only with 1 person. And it has blown into proportions, sweeping countries and civilizations. Okay, resilience undali, pattudala undali. నేను ఇది వదిలిపెట్టను, దీన్ని నేను సాధిస్తాను అని. రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ. ఇందులో పెద్ద రిస్క్ ఏం లేదండి. రిస్క్ ఏంటి అని అంటే మన టైమ్. ఐఎమ్ రిస్కింగ్ మై టైమ్. అదర్ దాన్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. విజన్, క్లియర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఫర్ బిజినెస్ గ్రోత్. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచాను అని అంటే ఐ హ్యావ్ కమ్ విత్ అ ప్రపోజల్ టు put in front of you a very clear long-term goal for the benefit of everyone. Not for my benefit, not for your benefit, it is for our benefit. Okay? Economic development. If I develop, I will become rich. If you develop, you will become rich. If we develop, it is economic growth. Economic growth is simultaneous elevation of each and every person in the society. Okay. Social impact. Yes, definitely we can make a social impact. When can we make a social impact? If we bring a change, can we make a social impact? No. If we bring a change, initially we will receive opposition. If the leader is stubborn, the result is he will become a dictator and you will become the sufferer. Okay. If I try to bring about a transformation, the leader becomes a legend and the people will witness
a renaissance of a new culture that is being adopted. I still remember on the day when my elder brother purchased a color TV in the house, my father strongly opposed to shift the black and white TV and put the color TV there, because he didn't want to see the color TV. It was an opposition for a change. But he did not understand at that time, for his age and for his generation, that it is transformation and it is not change. Okay. Slowly color TV has come. Then Doordarshan 1, Doordarshan 2. Then suddenly the satellite connections, satellite links, everything. Okay. So, cultural legacy, that's what I was saying. My father initially opposed, but actually he adopted it later. So, innovation meets, what is innovation meets opportunity? What does happen? What happens if innovation meets opportunity? Market success, entrepreneurial action, innovation, opportunity. Okay? Innovation-driven market creation. Building a competitive edge. How to build a competitive edge? That is, we will discuss this in the last session when I discuss about gig entrepreneurship, which is going to be the most interesting part of the total program. Okay. Unique value proposition, differentiation, customer experience and market leadership. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, concept of business has changed. Now, business is nothing but giving a comfortable experience from the cozy armchairs of the home of everyone. నేను నా కుర్చీలో ఇంచి కదలను. మా ఆవిడ ఉప్పు అయిపోయింది అని అంటే జెప్టోలో ఆర్డర్ పెడతా 7 నిమిషాల్లో వస్తుంది. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదే నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మకి ఉప్పు అయిపోయింది అని అంటే ఆ రాచిప్ప పట్టుకుని ఆ చిప్ప పట్టుకుని దుకాణానికి పోయి కిరాణా శెట్టి గారి దగ్గర ఉప్పు కొనుక్కుని నడుచుకుంటూ మళ్ళీ వచ్చేవాడిని. దట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. Problem solving, identifying unmet needs, solution driven approach and impact creation. This is what I was speaking. Okay. Scaling solutions to market demands, meet market demands, validate innovative solution, expand operations, reach more customers, improve impact and profitability. Philosophy of success in entrepreneurship, aligning innovation with market opportunities, continuous adoption and learning, balancing risk and reward. Key takeaways. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన లెక్చర్లో ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో వాట్ ఆర్ ది కీ టేక్అవేస్? ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్నోవేషన్ ప్లస్ ఆపర్చునిటీ. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డ్రైవ్స్ సక్సెస్ఫుల్ వెంచర్స్. మేము ఇక్కడ ఇండియన్స్లో లాస్ట్ 4 years నుంచి ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలనుకున్నాం. ఏంటది? హైబ్రిడ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావాలి అని అనుకున్నాం. దానికి కావలసిన వసతులన్నీ ఏర్పరచుకున్నాము. ఇప్పుడు దానికి కావలసిన ప్రమోషనల్ అవెన్యూస్ అన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి ఇంటలెక్చువల్స్ని ఇన్వైట్ చేసి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్ అప్ విత్ అవర్ ఐడియాస్ విత్ ది సొసైటీ. ఓకే. Education software as a service offers vast entrepreneurial potential. Okay. Continuous adoption is crucial. Embark on your entrepreneurial journey in ESAS. This workshop is restricted to, but not limited to, entrepreneurial attempts in education software as a service. Okay, let us discuss at length, because all of us are from the peer circles. Let us discuss about how well we can adopt ourselves and
benefit from the current situation. I want to create a win-win situation for all of us. Okay. So let us meet in the last session to discuss what gig is all about. Gig అని వినే ఉంటారు మీరు ఇంతవరకు. హ్యావ్ యూ హర్డ్? విన్నారండి మీరు? గిగ్ అనే వర్డ్ విన్నారా? ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఓలా వస్తుంది కదా, ఉబర్ వస్తుంది కదా, ర్యాపిడో వస్తుంది కదా, స్విగ్గీ, ఇన్స్టామార్ట్, జెప్టో, ఇటువంటివన్నీ వస్తున్నాయి కదా మీ ఇంటికి. ఆ తీసుకొచ్చే వ్యక్తులు దే ఆర్ కాల్డ్ గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్స్. You know, 75% of the gig entrepreneurs are public servants, government employees, who are earning a second source of income apart from their jobs without disrupting their career. They are making a second source of income, easy source of income. సరే, అక్కడ ఏంటంటే నాకు బండి వచ్చు కాబట్టి నేను నా బండి వెనకాల ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళడానికి నేను సిగ్గుపట్టలేదు. కానీ టీచర్గా నాకు కొన్ని ధర్మాలు, కర్తవ్యాలు ఉంటాయి. రేపటి రోజున నా స్టూడెంట్ని నేను వెనకాల ఎక్కించుకుని నన్ను ర్యాపిడో తోలమంటే నేను తోలలేను. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జాబ్ దట్ వీ కెన్ డూ. సో వై నాట్ వీ సర్చ్ ఫర్ అవెన్యూస్ ఇన్ గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్? దట్ ఈస్ ది ఐడియా. Okay, gig entrepreneurship is the cosmic bridge where individual sparks ignite global ESA's innovations, transforming every effort into stellar returns across the universe of entrepreneurship. Okay, thank you very much. We will have a small break. We will have some tea and snacks, and then we will rejoin again for a second session being taken over by Professor Madhavi. Okay? Morning to all. It's really a very encouraging sight for all of us that we could get 4 precious people here who are interested in our undertakings. And I mean every word of this. First of all, we should clap for ourselves that we are here today with a vision and passion. So I think the first very important thing is to encourage ourselves. And as you already said that you had already gone through my lecture on YouTube, the other 2 also I'm not very sure whether you have actually listened to my lecture. వాళ్ళిద్దరూ వినలేదు అనుకుంటాను సార్. వాళ్ళిద్దరూ విన్నారా? లింక్ మీరు వినలేదంటున్నారు వాళ్ళు. సో దెన్ వాట్ షల్ ఐ డూ? షల్ ఐ క్విక్లీ గో బ్యాక్ or shall I continue with this? Yeah, okay. Sir, if you don't mind, I'll link okkasari meer chudandi, because I'm just giving a little detour to what I spoke then, okay na? Yes, actually Sivaprasad garu has already elaborated on what exactly entrepreneurship is. Kani adi akkadto agatledandi. The definition doesn't stop there. The definition doesn't stop there. It actually extends to defining modern entrepreneurship. We have digital entrepreneurship and social entrepreneurship. And ee roju to speak about or to understand digital entrepreneurship is so very important, because very soon Professor Sivaprasad will be coming up with the idea of gig entrepreneurship, and he will be speaking to you about certain aspects of entrepreneurship to involve all of you so that all of us can benefit through that. So it is all the more important for us to understand digital entrepreneurship. Of course, there are aspects like globalization, risk-taking, innovation. What he said is right. Global or digital entrepreneurs are innovators. How best we can do it? Manamunna chinna comfort zone nunchi, if you look around, maybe all these terms might appear very big. Like what exactly is, how can I impact, or how does globalization impact me? How can I take risk? All this is too big for me. And especially we are from the teaching background. We are very much associated with our classrooms, with our students, with our knowledge transfer, sharing ideas and so on. But just imagine, even in imagination, if we can give it a little pump, and if we can really raise
the very effort that we are doing in our classrooms, all these things very automatically come. And they are all only tools, and they are all tools of understanding for us. Globalization, manam already globalization anubhavistunnam. The minute we are booking an Ola, it is globalization. The minute you are actually getting into an Ola, it is risk taking. There are so many factors like this. We are experiencing it. Instamartlo manam order chestam, adi vachedaka riske kadandi. Vastundo rado, correct product vastundo rado. So we are already involved in these concepts. So we are already there in it, and it is quite easy for us to become gig entrepreneurs, which Professor Sivaprasad will be, speaking about. So dani mundara, I thought, as sir has said, Dr. Ravikiran garu cheppinattuga YouTube link lo nenu already ఆయన చూశారు, మీరు చూడొచ్చు what we spoke about digital entrepreneurship and social entrepreneurship అని. దానికి I thought I'll just give you an activity where we form a group and where we brainstorm, where we try to give out all our ideas one after the other and develop ideation. That is, ideation is creation of an idea development and presentation and feedback. So నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇవ్వబోతున్నాను, where there are 4 here, there are 4 people. So I think I would like to have 2 and 2. We can make 2 groups and చెప్తాను నేను మీకు. You can keep your paper and pen ready. Here, after the activity, we'll have a quick a very short and crisp presentation so that you can involve yourself better. So here I would like to take one group, Vijay garu and Ravikiran garu. అదే తీసుకొస్తాను సార్, వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తాను, వాళ్ళు కూడా ఉంటారు గ్రూప్లో. అంటే presently how actually when we look at the entire process, you go to a normal budget school. మన నైబర్హుడ్లో ఉన్న ఒక స్కూల్కి వెళ్తే, మనం ఈ కరోనా ఎగ్జాంపుల్ కనుక పాండమిక్ కనుక తీసుకుంటే, they say that we are quite comfortable now, madam. We are back on track again. మీరందరూ కూడా స్కూల్ ఒక్కొక్క స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కరెస్పాండెంట్ ఫౌండర్ మెంబర్స్, and you are happy with what you have. You are happy that you could take up the challenge, as sir has already discussed, of the pandemic and how you could still engage students with classes through WhatsApp, Zoom, etc. You did use a little technology, but now you are happy with what you have, and you are not looking at change, leave alone transformation, because transformation is the next thing after change. Transformation is the next level to change, because change is only physical. Transformation is both physical and mental, where we become that attitude, we become the change. So you belong to that sector, and you are all the global warriors of gig. Actually, gig and the actual meaning of gig is live performances ఇచ్చేవాళ్ళు. మ్యూజిక్ వొకాబులరీలో గిగ్ అంటే లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ అటెండింగ్ అ గిగ్ టుడే, అంటే లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అ వయలినిస్ట్ ఆర్ అ గిటారిస్ట్ ఆర్ అ సింగర్, కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద మ్యూజిక్ టర్మినాలజీ. అక్కడి నుంచి తీసుకుంది ఎందుకు అంటే, అక్కడ ఉన్న మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మన మోడర్న్ గిగ్ అనే GIG అనే దాంట్లో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us can become a gig. How and what are the benefits? Yes, it's all about freelancing. We are independent, we are flexible, we are not ruled by strict bosses from 8 to 6, from dawn to dusk. We can actually adjust our own timings, and we are autonomous. We experience a certain autonomy. Of course, we are attached to a particular organization or something, but still we can work at our will. So there are so many aspects of gig entrepreneurship. So you will be those gigs where you are coming up, you want to sell your service to them. Services like what sir will be introducing. You are trying to sell digital tools which can make things very easy, like our own apps like MyHosts and MyHost Plus. Even in our apps అండి, where they can have entire school framework దాంట్లో ఉంటుంది. చాలా అన్ని కూడా డిజిటల్గా అవుతాయి. సో మీకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, how you can sell the product to them, and what are the questions that you will face from them. So your activity begins now. You can actually come closer. ఆ కవర్లో దాన్ని మీకు కొన్ని బ్రోషర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కసారి చూసుకుంటే మీకు ఇవన్నీ మన ప్రోడక్ట్స్ అండి. అండ్ యాక్చువల్లీ as a sir was saying, education software as a service. Software as a service అందరం విన్నాము కొంతవరకు SaaS అని. Education software as a service.
We are giving an experience, we are giving a service. Because Gmail is for communication between persons or companies. Kada? Mail. Right? అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ as a service. Gmail is software as a service. సో ఇక్కడ Indgiants is offering మైండ్ కోర్సెస్ అండి. ఒక మైండ్ కోర్స్ దీని పేరు. ఇక్కడ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే ఇన్ని పనులు చేయగలం. ఇది ఒక స్కూల్ తీసుకోవడం వల్ల దే కెన్ బెనిఫిట్ సో మచ్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఫీచర్ ఇక్కడ చూడండి. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎడ్యుకేషన్ పోర్టల్. It is cost-effective education portal. It transforms your institution. You can create groups. మన ఒక మీరు ఒక ప్రిన్సిపల్గా మిమ్మల్ని నిర్ణయించుకుంటే ఫస్ట్ మనం చేసేది సెక్షన్ ఫార్మేషన్ కదా. సో గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ గ్రూప్స్కి టీచర్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఆ టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. So there are different students in different sections. You can actually, if you want, you can create another section. You can create another group. All through digital means. Then what I think what is sell cheyali adi. I'm sorry, I'm not turning towards you. And this is blended. And here we also have, we are calling it VAMS andi, Virtual Academic Management System. Make virtual and tells kada something that is not real but virtual. ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా ఏదైతే ఉందో దాన్ని వర్చువల్ గా మారుస్తున్నాము. అలా చెప్పి మొత్తం మార్చట్లేదండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ అని ఉంది. వేర్ యూ హ్యావ్ కన్వెన్షనల్ అండ్ హైబ్రిడ్ సెల్ఫ్ ఇస్ మిక్స్చర్ కదా. హైబ్రిడ్ అంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ బేస్డ్ కూడా పెడుతున్నాం మనం. వేర్ వీఆర్ గివింగ్ ద స్టూడెంట్ అ ఛాన్స్ టు గో త్రూ ద లెసన్. మళ్ళీ ఒకసారి లెసన్ వినే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నాము. సరే దాంట్లో గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విత్ డిజిటల్ మీడియా, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి. లెసన్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. స్టడీ మెటీరియల్ చేయొచ్చు. ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఎస్ఐ, ఇవన్నీ టీచర్స్కి రకరకాల టూల్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ టీచర్స్ యాజ్ గాడెసెస్, గాడెస్ దుర్గా కనుక మీరు కనుక మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఆల్ ద మల్టీఫేరియస్ వెపన్స్ షీ కెన్ వీల్డ్ ఎనీథింగ్ దట్ షీ వాంట్స్. సో అండ్ ఫ్యాకల్టీ వీ కెన్ హ్యావ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ క్విజెస్ అండ్ లెక్చర్ స్ట్రీమ్స్. అంటే నేను చెప్పే పాఠం లెక్చర్ స్ట్రీమ్గా వచ్చి 24 hours అది లైవ్లో ఉంటుంది. వేరే ఒక స్టూడెంట్ యాబ్సెంట్ అయితే దాన్ని ఆ స్టూడెంట్ వినవచ్చు. సో వీడియో రెపాజిటరీస్ కూడా ఇస్తున్నామండి. వేర్ యూనో ఇట్ ఇస్ repertoire of the collection of videos from KG to 12 in science and mathematics, self-learning videos ఇవి. Formative assessments of course through quizzes, reports generate చేయగలము. Doubt clarification of teacher కూడా ఉంటుంది. So they are not missing out on anything, any aspect, but all this through sophisticated digital means. So ఇది ఎలాగ మనం ఒక స్కూల్లో how can we sell this అన్నదే మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. మన ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇన్లర్న్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఇది వేర్ యూ హ్యావ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ లెర్నింగ్ వీడియోస్. ఇన్లర్న్ ఇదండి ఇన్లర్న్. ఇది ఒకటి మైండ్ కోర్స్. యాక్చువల్లీ సారీ, ఐ థింక్ ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ స్పీక్ అబౌట్ మైండ్ కోర్సెస్ ప్లస్ బిఫోర్ ఐ గో. మైండ్ కోర్స్ ప్లస్ ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఓన్లీ వర్చువల్ అకాడమిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే మొత్తం ఇంకా స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అంతా శుద్ధ ముక్త దగ్గర నుంచి స్కూల్ కట్టే అద్దె వరకు అన్ని రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సిస్టమ్ లోనే, మొబైల్ యాప్ లోనే. ఇప్పుడు ఓన్లీ మైండ్ కోర్స్ చూపిస్తే వీళ్ళు అడగచ్చు, సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది, వాట్ అబౌట్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మాకు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఫీ స్ట్రక్చర్ కానీ మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే దానికి కూడా ఒక ఆన్సర్గా మైండ్ కోర్స్ ప్లస్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మైండ్ కోర్స్ అండ్ దిస్ bases itself on ERP, that is enterprise resource planning. Exactly. So ఇది ERP solutions అండి. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ సర్వే మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ అటెండెన్స్, నోటీస్ బోర్డు, ఎగ్జామ్ యాక్టివిటీ, డాష్ బోర్డ్స్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ బ్లాక్ లో సెకండ్ ఫీల్డ్ లో. ఇక్కడ వ్యాన్స్ ఉంది, ఫీ రిమైండర్స్ ఉన్నాయి, పే రోల్స్, పే స్లిప్స్, అకౌంట్స్, ప్రతి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్స్, అడ్మిన్, స్టాఫ్, స్టూడెంట్ అంతా మొత్తం. యూ కెన్ హ్యావ్ ద కమ్యూనిటీ, అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ కనెక్షన్లో ఉంటారు. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్, టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఇది మైండ్ కోర్స్ అండ్ మైండ్ కోర్స్ ప్లస్ అండి మీ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్. నౌ యూ ఆర్ రిచ్ బై 2 products. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్లర్న్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడే ఉంది, సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ అన్నమాట. Science and mathematics lo from KG to 12 and we have different bundles there.
which will really benefit the student. It will supplement, add on to the teacher's classes, and also promote self-paced learning, because child nunchi mobile separate cheyadam almost impossibility in రోజుల్లో. If we can make that more meaningful, ఇంకొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా చేస్తే they will get something. So Inland ఆ కాన్సెప్ట్ తో చేసింది. సో ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయండి. సో సార్ థ్యాంక్ యూ. లెక్చరర్స్ క్లబ్ అది అక్కడ కనబడలేదు లెక్చరర్స్. లేదండి. కామన్లో ఇది ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ట్యూషన్స్ అండ్ టీచర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు దే కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ లెక్చరర్స్ క్లబ్ అండ్ దే కెన్ కంటిన్యూ విత్ దేర్ వర్చువల్ అకాడమీ. మీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మీరందరూ ముగ్గురు మ్యాథ్స్. maths. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ మ్యాథ్స్, మేబీ ఇట్స్ యువర్ ప్యాషన్ టు టీచ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఆర్ గ్లోబల్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీకు చాలా ఈజీగా దీన్ని యాప్ స్టోర్లోకి వెళ్ళి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటే దీనిలో అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి మీకు. The same features that I am speaking on my hosts are available here. You can have your own groups. After sections ante ikkada meeku groups anukochu. And I think it caters to more than 50 students. Nearly 50 students. Yes. And you have everything. You can conduct your classes so very easily. Just This is what will be leading to your hybrid academic units. So one is connected to the other. There is some interconnectedness. So ఇది మీరు ఇప్పుడు ఒక స్కూల్కి మీరు అప్రోచ్ అయ్యారు, వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తారు, మీరు దాన్ని ఎలాగా ఆన్సర్ చేస్తారు, ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తారు అనే యాక్టివిటీ. సో మేబీ ఇఫ్ యూ నీడ్ 5 minutes టైమ్ టు జస్ట్ గో త్రూ దెమ్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఇవాల్వ్స్. Respondents. And so here they have come to meet you. We have Dr. Balaram Krishna garu and Dr. Ravindra garu. We have Mr. Manikanta and Mr. Yogi. And here we have Professor Sivaprasad garu, Vijay garu, Dr. Vijay garu, Dr. Ravikiran garu, Mr. Srinivas garu and Jayangir garu. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చారండి. వాళ్ళు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి వచ్చారు, డిజిటల్ టూల్స్ తోటి. సో హౌ ఆర్ యూ రెడీ టు టేక్ దెమ్? అంటే మీరు యాక్చువల్లీ రెడీగా లేరు, అది మీ రోల్ ప్లేలో మీ రోల్ అది. మీరు ఎస్ఆర్ వస్తే మనం అందరం ఒకటే అది లేదు నేను చెప్పండి సార్, అయిపోయింది. We are from Indgiants. We want to introduce ourselves to make you understand about digital platform, how to conduct classes, how to administration, how to have the administration with very easiness, so that supposing that manpower also can be utilized as well as it can be minimized, so that effectively transformation is possible from very basic conventional method, traditional method to hybrid form. So, if you are having any doubts regarding present administration, you can have. Our main host is educational transformation from conventional to hybrid. Whereas mind host plus that will give you a wide idea about administration, how to handle the administrative things. If you are having any doubts, we are ready to give the explanation. Accommodate in class. How many classes we can accommodate? Based on the student, if it is a 1,000 student also we can manage. In Mayho's platform ఎంత ఉంటుందంటే if you take a school initially at the beginning of the academic year, the principal will be promoting the students from one class to the other class. So now initially at the beginning of the academic year, there are 10 classes. Each class 2 sections. That is, there are 20 groups total. Okay? 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, like that. Okay? Now, there are 6 subjects. For the 6 subjects, for all the 20 groups, we require at least 160 teachers. Okay? So, the principal tries to identify the number of teachers.
It is very difficult to get 160 teachers. So what will they do? They will assign 4 classes to each teacher. That is, they are reducing the number of teachers by 25% to 25%. That is, the 20 sections will have 40 teachers. 20 teachers will be class teachers. So, the principal will write a register, attendance register for the teachers. He will nominate class teachers. The class teachers will prepare the list of groups. They will add those students in their attendance registers for each subject, and they will give the attendance registers to all the teachers of every subject. Okay? This is how the physical school runs. We have been running the schools. But now, these people have come with a proposal where all this can be easily transformed into a single mobile app, and by implementing paperless technology. Okay? Still the same model of education. From physical form to virtual form. Okay? ఇప్పుడు ఆ రాయాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు అందరికీ ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్స్ మన టీచర్స్ని చూసినా ఎవరిని చూసినా రాయడం 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 పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా ఇప్పుడు ఒక అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ 30 పేర్లు రాయడానికి 2 అవర్స్ పట్టేది. అదే నేను డిజిటల్గా ఒక మొబైల్ యాప్లోనో వెబ్టాప్ కంప్యూటర్లోనో ఆ 20 నేమ్స్ టైప్ చేయడానికి 5 minutes పడుతుంది. యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది effort required to accomplish the job, first point. Second point, you are making the data more secured, because paper may be tampered, but digital data cannot be tampered if it is developed in a secured environment. Okay, so the main advantage is here they have come to offer us one product where the current physical system of our education, where everything is being done by brute manpower and human resource, it can now be easily pursued and performed through digital excellence. So, మీరు ఇంకా అంటే మీరు ఆ ఛాలెంజ్ టేకప్ చేయండి మీరు. But still you are not ready to change. Your abstract questions are answered. Okay. Technical questions they have answers. This is the proposal with which they have come. ఇప్పుడు to మీరు us. ఎలా చెప్తారు అంటే No, name ఎందుకు మారాలి? Because I have the teachers with me. అదే Why should I change? What is it that I get by changing? Because I am spending money again. I don't want to spend money. The fee that I am collecting is insufficient for me to pay the salaries of the teachers. How do you expect me to pay for this particular mobile app? ఇది చెప్పండి సార్ మీరు ఇది మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు నేను కూర్చోండి కూర్చోండి. Every time teachers perform well, every time teachers may not have time, every time teachers may not have their full potential health profile. If something happens suddenly, teachers, because nowadays so many diseases are coming and so many persons they have to live on the basis of their health, then you can. So that is why we are insisting on hybrid mode. We are not asking. The reason is, apparently you are coming up with a proposal where you are forcing us to spend around 1 lakh rupees now, or 1.5 lakhs, Yes. or 2 lakhs. Okay, even one of your package says it is available for 70,000 or 60,000 rupees. Do you know what 60,000 means? Understand, sir. Do you know what 60,000 means? In my school, out of the 300 students that I have, they are paying a fee. 300 students, 300 into 100, 30,000 rupees my monthly collection ఉంది. 30,000 రూపీస్లో నేను స్కూల్లే మెయింటైన్ చేయనా, స్కూల్ రెంటే కట్టనా, టీచర్స్కి శాలరీసే ఇవ్వనా, మీరు
మీరు చెప్పే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కొనడానికి ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నేను సార్ మీరు సైట్తో మాత్రమే చూస్తున్నారు. వీ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ అ విజన్. అందుకే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఒక్క సంవత్సరం కనుక మీరు కొంచెం రీఅడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే మీ స్కూల్ని, యూ విల్ బీ ఇన్ ద రేస్. ఫైనలీ మీరు కన్విన్స్ చేస్తారా మేడం? మా టీచర్స్ మేము ఒక మంత్ శాలరీస్ ఇవ్వకుండా మీరు రాస్తే మీరు వాళ్ళు మానేసి పక్క స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటారు. మీరు మా టీచర్స్ కన్విన్స్ చేస్తారా? అది మీరు చేసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. It is only one time investment. You are talking- Whereas suppose some teacher gone To another place. and we won't need to require to put on again number of physical teachers. Again is giving another smart solution. What one teacher could do earlier, now that same one teacher can replace another teacher also through smart means, for temporarily, not always. By that time you can appoint another person. But for this particular reason, I cannot lose a very intelligent teacher. But if the very intelligent teacher, the intelligent teacher will never move. We are not She or he saying will that. look at the digital transformation. It is for you to convince the teacher also to, first you should get convinced. అంటే ఒక వాల్యూ ఎడిషన్ కదండి మీ స్కూల్కి. టెక్నాలజికలీ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ టెక్నాలజికల్ స్కూల్ అని మీకు ఒక స్టాంప్ వస్తుంది. Even if the number of students are more in the next coming academic year, you don't need to recruit more persons. This digital Transformation platform of will be digital platform. helpful to you. అండ్ యూజువల్లీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఈ మైండ్ సెట్స్ నుంచి ఏంటంటే, మేము ఆల్రెడీ చాలా కన్వెన్షన్గా టీచ్ చేస్తున్నాం, మేము ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అదే. It is a special burden on teachers also. Good For teachers. transformation. Yes. They are conventionally very good. But sometimes burdens are very positive కదండి. No problem, sir. We are Transformation is always- Transformation is difficult because for a larva to become a butterfly, it needs some struggle, but finally it's a colorful butterfly that emerges. So In such cases, we are given some inputs to them in some internships or like workshops or something. yes, of course we are giving అసలు పోస్ట్ అన్నదే హైబ్రిడ్ ఆర్గనైజ్ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ ఉందని మేము ఇస్తాము. మేము మీకు అంతా ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, మీ టీచర్స్కి ఇస్తాము, మీ అడ్మిన్స్కి ఇస్తాము, మీ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తాము. వీఆర్ రెడీ టు మీట్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. సో వీఆర్ కమింగ్ విత్, వీఆర్ ఎంటైర్లీ గార్డెడ్ and we have all the most of the solutions with us. And fee structure గురించి మీరు మాట్లాడినప్పుడు it won't be a big burden even on the students, sir. Sir, again you have to come back to our group now. Final burden ఎంత ఉంటుందంటే నేను చెప్తాను సార్. అయితే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ప్రపోజల్, దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మన ఇంట్లో టీవీ కొనడానికో లేకపోతే మన స్కూల్లో ఏదో ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కట్టించడానికి మనము కంటిన్యూస్గా పెడుతూనే ఉన్నాము. అలాగే ఒకసారి ఇది పెట్టడానికి మనం ఆలోచించవచ్చు. అయితే మనం దీన్ని కొంచెం కనుక స్మార్ట్గా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు పెట్టిన ప్రపోజల్ని మనకు ఇప్పుడు మనం టీచర్కి ఇచ్చే డబ్బులు మనకు కడుతున్నది ఎవరు? మన పిల్లలు కదా. మన పిల్లలకి మేము మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము, ఇంకొంచెము గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్కి మా స్కూల్ని తీసుకెళ్తాము, మీరు ఇంకొక 10 రూపాయలు 15 రూపాయలు నెలకి ఎక్కువ ఫీజు కట్టండి అని అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో పేరెంట్స్ విల్ రిఫ్యూజ్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ మీ స్కూల్కి ఏంటండి ఇనీషియల్గా కొంతమంది 50% ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ రిఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే మన రిస్క్ 50% తగ్గిపోయింది. ఇంకా 50% పేరెంట్స్ మనం కన్విన్స్ చేయాలి. దానికి మన టీచర్స్ అందరికీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. మన టీచర్స్ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఒక టీచర్ క్లాస్లో కూర్చొని పిల్లవాడికి ఏం చెప్పినా పిల్లవాడు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ కందిపప్పు అంటే కందిపప్పు కాదు పద్దికప్పు అని అంటే మా టీచర్ చెప్పింది అది పద్దికప్పు అని అంటాడు. అంతేగాని వాళ్ళు దాన్ని కందిపప్పు అని ఒప్పుకోరు. బికాజ్ టీచర్ ఇస్ బైబిల్. అడ్మిషన్స్ పెరుగుతాయి. స్కూల్ ఫైనల్ గోల్ ఏంటి? అడ్మిషన్స్ పెంచుకోవడమే ప్రతి ఏడాది. వాళ్ళు అవే చూసుకుంటారు, లెక్కలు వ్యాల్యూ చేసుకుంటారు. సో అడ్మిషన్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఆర్ టెక్నాలజికలీ డ్రివెన్ and they are happy to find their students also being driven technology. There is no escape. 10 ఏళ్ల క్రితం వాట్సాప్ అంటే ఎవరికి తెలియదు. ఈరోజు అది ఆక్సిజన్. అసలు వాట్సాప్ చూసుకోకుండా 5 నిమిషాల్లో 2 సార్లు చూసుకుంటున్నారు. So at the same time, even our classrooms must be changed. Classrooms must also be transformed. Yes. These things, that will also be a burden for us. అది సార్ ఈ బర్డెన్ కిందకే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు సార్ చెప్పింది నేనున్నది ఏంటంటే Everyone should carry కరెక్టే, a అర్థమే అవుతుంది. extra. మనం ఏం చేయాలంటే ఇనీషియల్గా మనం ఏం చేయాలంటే
teacher has a mobile, is using mobile. teachers. Pandemic time లో టీచర్లు అందరూ మొబైల్ లేకుండా చెప్పుకునే మాట చెప్పారు. ఇంట్లో ఏ టీచర్ ఇళ్లలోనూ కంప్యూటర్లు లేవు కదా. మనం వాళ్ళ వాట్సాప్ ద్వారా మొబైల్లోనే క్లాసులు చెప్పించాము. ఓకే, కాస్త దీనికి అంతా అలవాటు పడి మన ఫీ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుని మనం కొద్దిగా ఫీజులు పెంచే వరకు మన క్లాస్ యొక్క టోపోగ్రఫీ మార్చేటంత వరకు మనము టీచర్లని మొబైల్స్ ఎదుర్కొండా పెట్టుకుని హైబ్రిడ్ మెథడ్లో పాటలు చెప్పడము అలవాటు చేసుకోమని చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ అండ్ ఇంకోటి స్కూల్స్ కూడా క్రామ్ ఫర్ స్పేస్. చాలా స్కూల్స్కి మనం అయితే చిన్న గదుల్లో ఇంటించి వాళ్ళని కొంతసేపు వాళ్ళ డ్రిల్ బయట పెట్టేసి వాడు బయటకు వస్తే ఇంకో క్లాస్ నిర్వహిస్తున్నారు. సో స్పేస్ కన్స్ట్రెంట్ కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు దీనిలో, ఎందుకంటే హైబ్రిడ్ మెథడ్ కదండి. సో ఇట్స్ Again, one-time investment is there is no renewal fees. ఉంటుంది. Every year, from second year, it will be included as a hybridization fees on the head of the student in the beginning of the academic year. and కూడా it comes up to 30 rupees a month, not more than that, I think. Approximately 12 rupees to 15 rupees per month per student. Per student, per month. The best package of mine those 84 rupees per annum. Really. will be costing around 84 rupees, and the worst case it costs around 240 rupees. 240 rupees per annum means 12 rupees per month, or 20 rupees per month. So ఇప్పుడు 200 మందే మన స్కూల్లో కనుక ఉంటే మనకు 200 రూపాయలు పడుతుంది, సంవత్సరానికి 240 పడుతుంది. అదే మన స్కూల్ కెపాసిటీ స్ట్రెంత్ మనం పెంచుకుంటున్న కొద్దీ మన బడ్జెట్ చదువుతుంది. ఎందుకంటే నాకు పర్ స్టూడెంట్ పడేది ఇదే 240, ఇప్పుడు 1000 మంది స్టూడెంట్స్ మీద పడుతుంది, అంటే 10 రూపాయలు తగ్గిపోతుంది. అండ్ చాక్లెట్ బార్ కన్నా కూడా తక్కువే, నెలకి 20 రూపాయలు వాళ్ళు అడిగే చాక్లెట్ బార్ ఆల్టర్నేటివ్. And are you giving any digital device to access all this? Or they can directly access through those? Actually, today almost every school has basic digital devices like a computer, I mean, for net each student. for each student. They have their own mobiles. They have their own mobiles currently. But sometimes there is another aspect, like when digital devices are given to the students, there are chances of misusing that. How can we implement this? Parental guidance in the, it will be monitored. We will teach them, we will teach all the teachers how to lock the devices using parental controls. ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. So we will train. అదే we will that's train what the them. facility is there to No, train. the idea what I understand here is when we adopt this kind of transformation, there is nothing like students will come to the campus. Maybe they will learn it direct from home. So in that case, parental control works. But let's say, కానీ అప్పుడు కూడా వీళ్ళు పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు. అప్పుడు స్కూల్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ వర్కింగ్ అవుతారు. I'm coming to that point. సో అదొకటి. Suppose both the parents are No, Working. once the parental lock is done, the child cannot access anything. ఇప్పుడు సర్వీస్ అన్నారు, వాళ్ళ అబ్బాయి అక్కడ యూపీఎస్లో ఇంజనీరింగ్ స్టడీ చదువుతున్నాడు. Even today his iPhone is locked. His iPhone is locked for all practical purposes except for his calling, his WhatsApp and his regular curriculum use. There is a parental lock. ఆ కీ వాళ్ళ నాన్న పడిపోడు. అండ్ సార్ ఇక్కడ ఇది హైబ్రిడ్, రోజు వాళ్ళు రాకుండా ఉంటారు స్కూల్కి. ఇట్స్ బ్లెండ్. దే కెన్ ద స్కూల్ కెన్ అడ్జస్ట్ ద డేస్ అకార్డింగ్లీ. మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించవలసిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కంపెల్లింగ్ ఆల్ అవర్ స్కూల్స్ టు అడాప్ట్ NEP 2020. According to 2020, Education policy. అడాప్ట్ చేసి తీరాలి అని చెప్పి 2020 ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ NEP 2020 hybrid method. Attendance is not compulsory for any student, and all the schools are running in hybrid mode. KCR did not implement it here; he has banned it. But once Revanth Reddy has come, now ఇప్పుడు most probably, if everything goes well,
from Sankranti onwards, there will be a new education minister to Telangana. Raghunath Dayo. Young chap, he's a 35-year-old, 36-year-old chap. He is going to be the education minister. And all possible reforms are about to be seen in Telangana as far as the education system is concerned. ఇప్పుడు అసలు ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఏమీ మూవ్ అవ్వట్లేదు, అన్నింటినీ పక్కన పడేస్తారు. అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఇంపోర్ట్ ఇంకేం ఛాలెంజెస్ ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? Because tomorrow, if you are interested in with a positive approach, you will be holding and holding. All this looks like this is suitable for school. Okay. Basically. So they both convince Right. Let's say we also have some higher education students. We are also implementing some university students in the same campus. How this can be adapted to them? Excellent. That is a very good query. for campuses, huge campuses, I go the sites of course. You have to. For huge campuses, we are not proposing an ERP solution. We are not proposing. We are not supporting, we are not in support of ERP solutions. Windows Plus is only up to junior colleges. For degree colleges and for higher education, institutes of higher education, we only support VAMS, Virtual Academic Management System. Even in IITs, if you see, now, everything is run through labs. All the regional institutes of technology, that is the IIITs, okay, they are running on labs. Suddenly, the professor wakes up at 10 o'clock and he just clicks a button stating that in half an hour get ready for the class. And the concerned students Bridge conventional and modern learning. I'm sure this will be useful to you. This will be useful to you in understanding the present scenario. Okalanti rigidity ni. The challenge here is it is all about Manchnil. It is all about shaking the rigidity. వాళ్ళు మారడానికి సిద్ధంగా లేరు, మనం ఏ రకంగా వాళ్ళని మార్చగలము. And that's how we are trying to bridge the gap and enhancing education through innovation which meets opportunity. ఇక్కడ మన ఆపర్చునిటీ ఏంటి అంటే, as sir has already explained, entrepreneurship is nothing but identifying the opportunity. ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఏంటి, స్కూల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, అవి ఇక్కడికి వెళ్ళగలవు, అక్కడ గ్యాప్ ఉంది, దాంట్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలుగుతాం. How can we penetrate? Through innovation. Innovation is in your hands. It is in your hands. Why schools need a modern approach? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి. Why at all? We think we are already modern, but we are talking about postmodernism. So here, అది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రెండ్లీ. ప్రెజెంట్ టీచింగ్ మోడల్స్ హ్యాపీగా మీరు ఎంచుకోవచ్చు. It actually complements, it can be very happily integrated, aligned with your existing education structure, your structure of the school. Gradual transition, it allows modernization at your own pace. You can understand, slowly integrate and keep integrating, because this is a continuous process of development, thus bridging the gap. Versatile learning modes మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ మన ఆన్సర్స్ వాళ్ళ ప్రశ్నలకి. హైబ్రిడ్ లెర్నింగ్ కేపబిలిటీస్, ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఉంది, ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఏది మిస్ అవ్వట్లేదు. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కేక్ అండ్ ఈటింగ్ ఇట్ టు. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద వరల్డ్స్, of online, offline, and also self-paced. Self-paced, that is where the student can learn by himself or herself through a particular certain means. And ikkada accessibility enables learning continuity during disruptions. Adi man andarki telisinde, pandemic vachi chupichindi prapanchaniki how nature can really, even the smallest, nobody imagined such a small creature invisible to the eye can shake the entire world. I hope, wish and pray that we will never have such a thing again, but who knows. Life is full of uncertainties. So any disruption can be handled very eloquently and very effectively through hybrid and flexibility. Both group and individual learning ni support. Indaka మనం అనుకున్నాము, ఒకే స్టూడెంట్ స్లో లెర్నర్, అదొక ఛాలెంజ్ స్కూల్కి. Yes, he or she can still be addressed. So, and I'm sure people do take things seriously. Once they have established a school, good schools look at their students in this way, and they can go all out to meet the needs and demands of their students. Enhanced engagement to personalization, ఇవి రెండు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాన్ కన్వెన్షనల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, క్విజెస్, మల్టీమీడియా రిసోర్సెస్ ద్వారా
డౌట్ క్లారిఫికేషన్ చాలా హ్యాపీగా ఆ స్టూడెంట్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఆర్ హర్ డౌట్. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి కనుక మనం ఆలోచిస్తే అడ్మిన్కి యాప్ ఉంటుంది, టీచర్స్కి యాప్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి యాప్ ఉంటుంది. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద స్కూల్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ an eye always naturally. Now things become very easy. He has access to all his teachers' pages or apps. He can or she can immediately go to a particular section and what is the thing that is going on there. Quizzes ivvali prati roju. You can that way indaka Vijay garu point chepparu. Teachers also can upgrade. Very silently we are helping them upgrade themselves. And once a teacher is upgraded, it is the upgradation of the institution. Teachers lagging behind okalanti laid back attitude tho unte it reflects on the class, it reflects on the performance of the students and also on the performance and the demographics of the school. So all this can be controlled through one look and one meaningful gaze of the principal. What is happening? Is it are they aligning themselves with the syllabus? So ivanni kuda possible andi through these interactive tools. Personalized learning paths, మళ్ళీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఏ స్టూడెంట్కి ఎలా కావాలో ఆ రకంగా ఆ టీచర్ ముందరే ప్లాన్ చేసుకుని స్లో లెర్నర్, మిక్స్డ్ గ్రూప్ కదా మన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మిక్స్డ్ గ్రూప్ క్లాసెస్. సో వీ కెన్ కేటర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే త్రూ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్. బాగా ఇంటెలిజెంట్గా ఉన్నవాళ్ళు దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వన్ పర్టిక్యులర్ ప్రెజెంటేషన్. కొంచెం స్లో లెర్నర్స్కి మేబీ దే మైట్ నీడ్ సమ్ గ్రెడేషన్స్ ఆఫ్ 2 or 3. ఆల్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ త్రూ నాట్ జస్ట్ ఆన్, ఇట్ కుడ్ నాట్ బీ పాసిబుల్ ఆన్ through the chalk and talk method, but definitely with a mouse in the hand we can do it. Improved teacher efficiency. Time saving features unnai. Indaka sir cheppinatuga attendance, grading, quizzes, aa papers anni collect chesukodam, correct chesi malli distribute cheyadam, ala kaakunda chaala easy ga cheyochu. Rich teaching resources. Dini valla teacher time save avutondi. The school will have a chance for FDPs, faculty development programs, where out of 20 teachers, definitely 5 teachers will prove their worth and merit and mettle, and they can help the school grow. It is a one-to-one relationship which can be very meaningfully established between the teachers and the management, because it is time saving. And rich teaching resources can be actually manam kuda vallaki istunnamu konta material through net also they can actually procure. And data driven insights, indaka manam chusukunnam analytics kanaka chuskunte దాన్ని చూసుకుని వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ని దాన్ని రీఅడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పేరెంటల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ట్రాన్స్పరెంట్ కమ్యూనికేషన్. ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఒక పేరెంట్ ఈజీగా కెన్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ఇట్స్ అ సీ త్రూ వేర్ దే కెన్ సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దర్ చైల్డ్. అంతా మొత్తం అక్కడంతా అపియర్ అయిపోతుంది ఆ రిపోర్ట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో మానిటర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ సపోర్ట్ లెర్నింగ్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే రిసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంది. రెడ్యూసెస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఫిజికల్ మెటీరియల్స్. చాలా వరకు పేపర్లెస్ అయిపోతుంది. అండ్ వీఆర్ ఫిల్లింగ్ దట్ గ్యాప్ త్రూ టెక్నాలజీ మోర్ మీనింగ్ఫుల్లీ, మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. అండ్ అఫోర్డబుల్, అంత కష్టమేమీ కాదండి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 84 రూపీస్లో అయిపోతుంది per year. 84 rupees is nothing today actually. And we are very proud and we are very happy to say we are actually looking at social entrepreneurship through digitalization, and we are disrupting. Disruption earlier was a very negative word, but today it's a very, very positive word. Disruption, disturbance. Existing flow ni, ఒకలాంటి అలవాటు పడిపోయిన ఫ్లోని మనం కట్ చేస్తూ we are taking ourselves to a better place. Sir. కానీ వీళ్ళందరి కాస్ట్ ఆన్ ది స్టూడెంట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు అరౌండ్ 4,000 to 3,000 rupees per annum. హిడెన్ ఛార్జెస్. వాడు ఇప్పుడు మీకు 15,000కే నేను ఇస్తున్నాను సంవత్సరానికి అని అంటాడు. కానీ అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఎవ్రీ ఫీచర్, ఇప్పుడు మనం ఇందాక మెన్షన్ చేశాం కదా, ఇక్కడ ఫీచర్స్ మన దాంట్లో ఉన్నాయి కదా, ప్రతి ఫీచర్కి హీ ఈజ్ యాడింగ్ అరౌండ్ అనదర్ 15,000. అది తీసుకునే వరకు మనకు తెలుసు. తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చాలా స్కూల్స్ అండ్ రెండో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ విత్ ది డేటా. దే డేటా ఇప్పుడు ఇక్కడ రామనగర్లో కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, నాకు తెలిసిన స్కూల్స్. మేము వెళ్ళాం మార్కెట్ సార్ అంటే కానీ ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ వచ్చి ఇట్లాగే ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంది, సెకండ్ ఇయర్ సడన్గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 150 స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయింది. ఏమైంది అని అంటే ఎదురుకుండా సంతలో ఉన్న ఇంకో స్కూల్లోకి
తేలేరా పిల్లలందరూ. It's the management of the software service provider. We are not going to do all those things. Our servers are secure, the server and encrypted, end-to-end encrypted data. We are coming to, ఇప్పుడు మెటా పాలసీ ఎట్లా అయితే ఉందో encrypted data. Even what we are giving, we are coming with the promise of encrypted data. ఏ స్కూల్కి మనం ఇచ్చినా కూడా we are not going to touch their data, tamper their data. The moment their data they host it, their data is encrypted. No one can retrieve it. The code is like. Have the innovation or the weapon with you, we can actually start థింకింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే, ఒక్కొక్క సెక్షన్లో బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, దే మైట్ నీడ్ సమ్ స్పెషల్ కేర్. సో ఆ స్టూడెంట్స్ 10 ఒక 30 మంది బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ కావాలి, ఇంకొంచెం కావాలి. దట్ టీచర్ కెన్ బి అసైన్, దట్ రెస్పెక్టివ్ టీచర్ కెన్ బి అసైన్ ద టాస్క్ ఆఫ్ అడ్రెసింగ్ దోస్ స్టూడెంట్స్. It's very easy. They can sit at home. Through the hybrid method will come up. I mean, you have a query, it is there for you to answer. It is for us to mold it. More advanced questions can be given to Can be given, can be discussed, can be taught again. Or slow learners, on the other flip side of the thing, slow learners also can be addressed through the hybrid method. ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఉన్న 10 మంది స్లో లెర్నర్స్ ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఒకే ట్రీట్మెంట్ ఒక టీచర్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. So these are some added advantages. Suddenly the principal wants to conduct a meeting, or he wants to give a lecture on something, or she wants to give a lecture on something. They can immediately connect through the hybrid mode. So all these, once it is there with us, it is for us to evolve more and more meaning from it. So here మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వన్స్, బికాజ్ ఇప్పుడు మనం అందరం గిగ్స్ అవుదామని ఒక ఆలోచనలో ఉన్నాం కాబట్టి గిగ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తీసుకుందామని యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్ష్యూరింగ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ రీచ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సాఫ్ట్వేర్, అందరికీ వెళ్ళడము, యాక్సెస్ చేసుకోండి దీన్ని అని చెప్పడంలో కొన్ని ఇష్యూస్ మనకు రావచ్చు. కాంటెంట్ కస్టమైజేషన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్, అది కూడా జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా మనకు చాయిసెస్ ఉన్నాయి. సర్ విల్ బీ అ బెటర్ జడ్జ్ టు గివ్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డెఫినేషన్స్. అంటే వాళ్ళకి మన సర్వర్తోనా లేకపోతే వాళ్ళ సొంత సర్వర్తోనా, ఈ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయండి మన ప్రోడక్ట్స్లో, మన సర్వీసెస్లో. లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కోర్స్, దీని మీద ఇంకా చాలా వర్క్ అవుతోంది. చాట్ జీపీటీ ఆల్సో ఇస్ ట్రయింగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఫర్. I can launch your first class. I mean, I have brought it down to that level. The total development, I have brought it down to across the table. If I go and if I can convince that correspondent to take our offer, I can just within 15 minutes, I can create the school. I can add one group, one section, some teachers and students, and give them a trial class then and there itself within 5 minutes. I mean, I have brought down the technology to that level, which now I am sure neither Byju's nor ClassPlus nor Teachment nor any other app they will be able to do. And but ఎక్కడో స్కైలో పెట్టారండి ప్రైసెస్ కూడా. No one is able to do. So that is what is called software as a service model. I am giving an honest software as a service model, and I am trying to raise Indgiants in an ethical market. సో ఇక్కడ మనకి ఛాలెంజెస్ ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ పెనట్రేషన్, టెక్నాలజీ మార్కెట్ పెనట్రేషనే. ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్లోకి మనం పెనట్రేట్ అవ్వాలి కదా. అది కాదు ఇది, అదే కాదు ఇది కూడా, అది కాదు ఇది అని చెప్పట్లేదండి. దాట్ అండ్ దిస్ ఆల్సో, దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ హైబ్రిడ్. టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్, దెర్ ఇస్, అండ్ దెన్ యూజర్ అడాప్షన్, స్కేలబిలిటీ, ఎక్స్పాన్షన్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫండింగ్. ఫండింగ్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదండి, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ సర్వీసెస్. యాజ్ సర్ సెడ్, ఇట్ ఈస్ అ వన్ టైమ్ investment, so funding should not be really difficult. Sir, excuse me. Sir? So when we come to the future of ESAS, that is Education Software as a Service Entrepreneurship, we have AI integration. AI is ruling the market today. But I always say, AI is not bigger than I. And AI is nothing without I. We can never remove the human touch from the entire scenario, but still it is doing wonders. So personalized learning experience istundi. Elaga ante driven by data analytics.
డేటా అనలిటిక్స్ ప్రతి చోట పనిచేస్తున్నాయి. ఈవెన్ అ యూట్యూబర్ కెన్ గో టు డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ ఫైండ్ వెదర్ ద వీడియో ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ నాట్. యూ హ్యావ్ ద స్టాట్స్ దేర్. దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు రీఅడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాంటెంట్ని. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఫర్ అస్ టు రీఅడ్జస్ట్, for us to understand the market trends, because customers want personalized, choices. They have their own ila kavala, ala ka. So all that we will be in a position to understand through data analytics with the help of AI. And virtual reality, of course, that is what we are trying to sell, immersive or experiential learning. ఒకప్పుడు ప్లానెట్స్ అంటే నాకు ఇంకా గుర్తు, మా టీచర్ ఇలా 4 స్టూడెంట్స్ తెచ్చి యు ఆర్ ద సన్, యు ఆర్ ద మూన్, నౌ యూ గో అరౌండ్ అని. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మస్ట్ హ్యావ్. బట్ టుడే విత్ క్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్ షీ కెన్ షో త్రూ వర్చువల్ రియాలిటీ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో అఫ్ కోర్స్, అండ్ గ్లోబల్ రీచ్. ఈ గ్లోబల్ రీచ్ అనేది ఎక్కడంటే, సరే స్కూల్స్ గురించి మాట్లాడితే దెర్ ఇస్ నథింగ్ గ్లోబల్ అబౌట్ ఇట్. బట్ వెన్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ లెక్చరర్స్ క్లబ్ యాప్, of course you can have your global audiences. The more, it's okay sir, the more your potential, the better your reach will be. There will be many takers. Mana self doubt ni kanaka manamu, if we can conquer our self doubt, manam deeni varake parimitamu, ee classroom varake, ee university, ee college varake, but our knowledge is endless andi. What we have learnt does not have the stamp of SR University or Usmania University. It is, they should thank us that we are here to teach them what we have. Of course, scenario anta romantic ga, anta wonderful ga lekapochu, but definitely we have belief, conviction in our capacities and in our knowledge, reservoirs. So danni kanaka manam pattukunte, there is no stopping us andi. And knowledge transition, transfer has no age. It doesn't, age is no bar at all, and you can happily have a global reach. It is only for us to decide whether we are taking a class to national and also international students. Who knows, tomorrow you will suddenly, your clientele or your number of students will increase. So all this is possible through these digital platforms. Idea of the globally, they call India a developing country or an underdeveloped country. Ask any country if they could implement the process of digital money and digital money transfer like in India. You go to a banana seller, cashless transaction. మనం ఫారిన్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఆయన ఎవరో ఉన్నారు, జయశంకర్ గారు, యుఎస్ వెళ్ళి ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే మొబైల్లో ఇలా చూపించాట. అప్పటికి ఇంకా అమెరికా ప్రిమిటివ్గా కాగితం మీద రాసి స్టాంప్ వేసి సంతకం పెట్టి ఇస్తోంది దట్ ఈజ్ వ్యాక్సినేటెడ్ అని చెప్పి. నౌ టెల్ మీ, హూ ఈజ్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీ? ఇండియా. సో ఇండియా హ్యాస్ థింకింగ్ కెన్ చేంజ్ ది idea of a developed nation from a absolute to a relative context. Now developed country is a relative, in a relative context, developed country, India is a developed country far ahead of many other nations in many aspects. మనం అనుకోవచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లోని మనం డిస్టర్బ్ చేసేది ఏంటి త్రూ అవర్ వెరీ మోడెస్ట్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ బికమింగ్ గిగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అని. వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సార్. నౌ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అ వెరీ బిగ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ Elon Musk, Tesla, he started with EV vehicles. Now he's thinking of space tourism. He's also thinking about the boring company of laying roads underground. So it's all possible. One single human mind is thinking. So in our own, in our own zone, why not? I'm sure we can do it. We are not looking, we are trying to look at the stars, but it is not so difficult. We can, step after step, we can actually pull all the schools into this tradition. So scalability and inclusivity. Expansion definitely chala easy because it is connected to technology. Accommodates all students, diverse skill levels and styles. Sorry, adi okay, as we have discussed earlier. It adapts to growth, scales to include more students and functionalities because it is always developing. It is not a developed thing, but it is always developing because it is a continuous process of learning and a continuous process of innovating. That is what technology means to all of us. And as sir has just said, data security, it protects all information 100%, and we are also complying with standards. And there is ease. Second point is readjusting
to the circumstance and working as per the requirement. Today, if I have a need of a lakh of rupees, if I put a greater effort on my flexible business model, okay, I can achieve my ambition. So, flexible, short term, and self-adjusting. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ వీక్ ఏం నీడ్స్ లేవు, ఐ స్లీప్ ఎట్ హోమ్, ఐ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, టైలర్ యువర్ టైమ్ అకార్డింగ్ టు ది నీడ్. ఓకే, అండ్ మెయిన్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన పొట్ట మనం కొట్టుకోగలం. వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు వర్క్ విత్ అవర్ జాబ్. వీఆర్ నాట్ రిస్కింగ్ అవర్ జాబ్. That is, one source of income is fixed and it is there. If you go to Secretariat and see, 75% of the employees, their main source of income is not the salary that the government gives, the secondary source of income that they earn. All of them, they are all gig entrepreneurs. కొంతమంది చిట్లు నడిపిస్తారు, కొంతమంది హర్బా లైఫ్, కొంతమంది టప్పర్ వేర్, కొంతమంది మల్టీ లెవెల్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్. అండ్ అక్కడ ఆ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఎ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్స్, వేర్ వాళ్ళు ఆ 8 అవర్స్లో 2 అవర్సే పనిచేస్తారు, మిగతా 6 అవర్స్ వాళ్ళు ఈ ప్రమోషన్కే వాడుకుంటారు. అలాగని మనము వీ నీడ్ నాట్ డూ దట్. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ outside the professional hours of your business. Okay? Digital platforms, flexible worker, global reaching. Okay. ఇవన్నీ ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. లేటెస్ట్ గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ అనేది ఈ హర్బా లైఫ్ గురించో, టప్పర్ వేర్ గురించో, లేకపోతే చిట్ల గురించో, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ గురించో కాదు. దిస్ గిగ్ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ ఈజ్ టోటల్లీ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే either you become a direct trainer, online trainer, daily ఈవినింగ్ మీరు మీ ఓన్ ఆన్లైన్ గ్లోబల్ క్లాస్ రూమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని రోజు ఒకళ్ళు ఇద్దరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. 1 year తర్వాత ఒక 15 మంది అవుతారు, 1.5 years తర్వాత ఒక 20 మంది అవుతారు, 30 మంది అవుతారు. One day you will become famous and popular. You may be the next physics wala or mathematics wala. Okay, no, physics wala is not all that great a teacher. మీరు ఆయన పాఠాలు ఎవరైనా కనుక వినుంటే అంత గొప్ప అంటే ఈజ్ ఎ గుడ్ టీచర్, నో డౌట్. ఐఎమ్ నోబడీ టు కామెంట్ అబౌట్ ఫిజిక్స్ wala, బట్ మనం కూడా ఈక్వల్లీ కాంపిటెంట్ టీచర్స్. మన ఎఫర్ట్స్ దే కెన్ పే a lot of We can draw inspiration. Okay, he is an inspirer. He is a trendsetter. Okay, then virtual institutions. Okay, చాలా ఉన్నాయి gig entrepreneurship opportunities, digital gig entrepreneurship opportunities. Okay, freelance consulting, video production, blogging, podcasting. Video production is the most important thing. అందుకని నేను ఇక్కడ ఇంత పెద్ద స్టూడియో పెట్టాను. ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ది టీచర్స్. మీరు ఒక్క 2 నెలల్లో 3 నెలల్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక కోర్సు తీసుకుని, సపోజ్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ ఉందండి. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేపర్ వేర్ 80% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కీప్ ఫెయిలింగ్ టిల్ ది లాస్ట్ సెమిస్టర్. Successfully. Okay,
దెన్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మీద కొన్ని ఇటువంటి టాపిక్స్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద హార్ట్ విచ్ రిక్వైర్ స్టెంట్స్. ఓకే, మీరు కనుక ఒక 3 months ఆర్ 2 months టైం పెట్టుకుని వీక్లీ 3 hours 2 hours ఇక్కడికి వచ్చి మన దగ్గర ఒక కోర్సు చక్కగా రికార్డ్ చేసుకుని దాన్ని మన దగ్గరే వీడియో ఎడిటర్స్ ఉన్నారు, ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఇందాక నేను ఇంట్లర్న్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ఇంట్లర్న్ ప్లాట్ఫామ్ లో లర్న్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ రవికిరణ్ ఫర్ 299 rupees. Let me bet on you, within 1 year మీ లెక్చర్ కనుక కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసి కరెక్ట్గా ఉంటే పిల్లలు ఒక్క పిల్లవాడు ఆ లెక్చర్ విని పాస్ అయితే ర్యాపిడ్ ఫైర్, వైల్డ్ ఫైర్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, యూట్యూబ్ లో ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అని అప్పుడు దట్ ఇస్ వేర్ అగైన్ యూ విల్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. దాంట్లో లేనిది మీరు దీంట్లోకి తీసుకొచ్చి మేబీ యూ విల్ ట్రై టు ఇన్నోవేట్, ఇవాల్వ్ అండ్ షో యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాజెక్ట్. నేను సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ అన్నది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇలా మనం ఒక 10 topics లో పెడితే 3,000 rupees 10 courses. యూ మేక్ ఎ బండల్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఎందుకు తీసుకోరండి పిల్లలు ఇవాళ రేపు సంవత్సరంలో మొత్తం ట్యూషన్కి పోమంటే ఎప్పుడు పోవడానికి రెడీ కాలేడు. ఈ ట్రాఫిక్లో వాడు ఏ రోజు కాలు విరుగుతుందో తెలియదు, ఏ రోజు చేయి విరుగుతుందో తెలియదు. 2 రోజులు లీవ్ పెట్టాడు, ఆయన చేయి విరుగు కొట్టుకొచ్చాడు. ఇప్పుడే కట్టు విప్పేసావా? విప్పేశాడు. ఇప్పుడు 2 days లీవ్ పెట్టాడు, చేయి విరుగు కొట్టుకుని వచ్చాడు. సో అదే ఏమి నమ్మేట్లు లేదండి ఇవాళ రేపు. Sir, is this England available to outsiders now? Everyone, it is available. As of now? As of now. Just like Udemy or Upgrade or Career Plus. Like in that case, ikkadiki మేము రాకుండా can we create videos? You can create videos from there only. Yeah. Okay, మేము డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చేస్తాం మీకు. ఆ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తే మేమే రెండరింగ్ చేసి వీడియోని మేమే దాన్ని రీక్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా తీసేసి మీకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ Beautiful. Then Exactly. So the quality of that should be matched with your environment. యా ఇట్ విల్ ఆటోమేట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాఠం చెప్తున్నాను కదా, వాళ్ళు చేసేదండి, వాళ్ళు చేసేది. వస్తుంది. Their own recorded videos ఇప్పుడు సార్ నేను ఇస్తాను మీకు. at home. Yeah, at home only. I will give you a small studio. I will give you a setup. ఓకే, మీరేం లేదు, మీ ఎదురుకుండా ఇటువంటి ఒక స్టాండ్ కొనుక్కుని ఒక మొబైల్ పెట్టుకుని మీరు పాఠం చెప్పడము. మీన్స్ అంటే ఒక మేము బోర్డ్ పైన చెప్తే బెటర్ ఉంటుందా, స్క్రీన్ లో డైరెక్ట్ గా పీపీటీస్. అదర్వైజ్ రైటబుల్ ఉంటేనే యూ కెన్ పుట్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. పెన్ టాబ్లెట్స్ బెస్ట్ అండి. అంతే. సో ఏంటంటే పెన్ అంటే అదే ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళ Slate. నా దగ్గర లేదు ఇంట్లో. నేను Display. Half of the slide will be PPT. Other half we can explain. Not on the board, on the pen. On the pen. Okay. Displayed and మన దగ్గర ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్, మైండోస్ ప్లస్ లెక్చరర్స్ క్లబ్. వీటిని మనము ఈసాస్ కేటగిరీ కింద ఇంజైట్స్ అనే సంస్థ లాంచ్ చేసినట్టు ఇక్కడ చూపించింది. వాట్ ఈజ్ మైండ్ హౌస్? మీ దగ్గర ఉన్న బ్రోషర్లో ఇందాక మీరు చూశారు. మైండ్ హౌస్ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ అకాడమిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వేర్ what are the best features of Mind House? The best features of Mind House is transparency. First point, transparency. Second point, it may apparently appear to create a hole in the pocket, but indirectly you will realize within no time that it is giving you a second stitch to your pocket, securing your income more efficiently. Okay, I will tell you one example. Right? An attendance register of 10 pages costs 80 rupees these days.
If the school has around 20 sections, okay, it requires 20 into 6, 120 attendance registers. Okay, now 120 attendance registers, they have to be maintained by teachers all through the day, from morning till evening, looking into those boxes and marking the attendance of every student and submitting the same on a white paper to the principal. They should go and stand near the principal's room and send it, give it to the principal and come. సార్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అవి పెట్టుకుని మళ్ళీ కంప్యూటర్లోకి చేయాలి One కదా second, అన్ని enter చేయాలి. Legal mistake. Paper to computer. Sorry, okay. What I mean to say is, ఒక్క అటెండెన్స్ రిజిస్టర్స్ బుక్స్ తీసేసేయడం వల్ల ఒక స్కూల్కి యాన్యువల్గా దాదాపు డైలీ 2 clock hours of their school teachers' time, and see the amount of number of registers, number of pens, number of and the time of the books. ఒక్కొక్క నోట్బుక్కి పేరెంట్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, టీచర్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తోంది, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఇదంతా అక్కర్లేదు. అసైన్మెంట్స్ అన్నీ మనము ఎట్ ఏ టైం మనము గనక యాప్లో పెట్టేస్తే పిల్లవాడు దాన్ని చూసుకుంటూ దానికి కావాల్సిన ఆన్సర్స్ he will submit it to the teacher. Everything can be done without a paper, right? So when minimum paper is used, lot of money is saved. And the most important thing is, ఈ పుస్తకాలన్నీ మోసుకుపోవడం, మళ్ళీ మోసుకురావడము, ప్లస్ టీచర్స్ daily 4 hours of a teacher's time is wasted in correcting the assignments. All the time is now saved and they can use it more fruitfully for the benefit of the students. Okay, so these are all the benefits that Mindhouse platforms comes with. Okay, correct the descriptive kind of answers automatically. no, your teacher has to connect it, but she need not open every book. She needs to just scroll through the files. So then how can we prevent plagiarism in that case? Edi? Means on online level రాస్తారు కదండి పిల్లలు. but still one way copy from other correct? లేదు, School level, it may not. కాదు, it will not. It will not. కాలేజ్ లెవెల్లో మనందరం ప్రిపేర్ కాపీ పేస్ట్ School level on the same answer. కాదు, it is not a typed answer. It is a handwritten answer. Oh, they have PDF to write on upload their చేస్తాం. own paper or notebook. they Paper scan take it, click it scan and send it. Yeah, అంతే. PDF. Notebook ఉంటుంది. Yes, sir. Notebook is stay put at home. Oh, they won't carry to school. So even in my case, my children exactly. are doing this. So teachers వాళ్ళకి ఏదో homework ఇస్తారు. So they just ask ChatGPT. Even my 7th class daughter is doing Oh. this. So if a similar thing is done by other student, all this data looks similar. Even they can have discussion at home. Online లో వాళ్ళిద్దరు phone call లో మాట్లాడుకుంటారు. They just exchange and send the same assignment to Mindhouse. అది అట్లా మామూలు కాదు, ఇక్కడ పేపర్ మీద రాయాలి నోట్బుక్ లో. But still the data is same, no sir. కాదండి. They sit together and write it. మంచిదే కాదు, చాట్ జీపీటీలో చూస్తున్నాను, తప్పు లేదండి. No, I'm not saying that. But at least దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా అనేది నాకు లేదు, దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కాదు, దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం అనవసరము. ఎందుకంటే హీఈస్ బికమింగ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ, దట్ ఈస్ హీఈస్ బికమింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ, అండ్ వన్స్ హీ టేస్ట్ టెక్నాలజీ హిస్ స్టూడియస్నెస్ విల్ ఇంప్రూవ్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ కదా. అదొక పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఇప్పుడు వాడు చాట్ జీపీటీలో కరెక్ట్గా ప్రాంప్ట్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది వర్స్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో చాట్ జీపీటీలో మీరు కరెక్ట్గా ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ది స్టూడెంట్ షుడ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ Yes. కదా. సో బీ హ్యాపీ దట్ యువర్ సన్ ఈస్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ అండ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఆన్సర్.
Directly question can be placed into chart. రాదండి, రాదు. I'll show you with proof. Question will be given by teacher also. లేది దానికి ఆన్సర్ రాదు. ఆ రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్, కాంటెక్స్చువల్ గా ఆన్సర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. And sir, now it is changed like a document with a PDF is our question. That PDF can be uploaded to, the question can be directly uploaded to ChatGPT. ChatGPT, అవును. Other option. Then the second difficulty what I was talking here is, I have done, my daughter has done some assignment. Others can upload the same assignment, no? No, that one. Also, They can't. My daughter may share it to some of his. అసలు రాదు అది, అట్లా రాదు. We are taking only photos from mobile now, sir. So directly. తెలిసిపోతుంది కదా, రెండు సేమ్ పిక్చర్స్ ఉంటే తెలిసిపోదా? That's రైటింగ్, హ్యాండ్ రైటింగ్. మైండ్ పోస్ట్ అది ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతుందా? లేదు, మైండోస్ లో ఇంతవరకు ఆ ఫీచర్ లేదు, ఆ ఫీచర్ అవసరం రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను, అది చేస్తే టీచర్ గుర్తుపట్టగలగాలి. ఇంకా ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడు కూడా పట్టలేదు. It is outside the scope of అదే. one person nowadays. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది స్కోప్. ఇంకా మేము ఏఐ ప్రాక్టరింగ్ టూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. నేను అందుకనే చెప్పాను, క్యాన్వాస్ ఈజ్ an extremely intelligent software which has complete 180 degrees, 179 degrees Surveillance. proctoring. ఓకే, అది కరెక్ట్ 1 hour అయిపోయిన తర్వాత అంటే యాక్చువల్లీ 10 స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎవరు ఎంతసేపు క్లాస్ విన్నారో చెప్పేస్తున్నారు. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక డౌట్ నుంచి నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 180 స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ ఫ్యాకల్టీ. సో వన్ అసైన్మెంట్ విల్ బి గివెన్ టు ఆల్ 180 స్టూడెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం. సో 180 స్టూడెంట్స్ 180 అసైన్మెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తారు క్యాన్వాస్లో, అండ్ విల్ బి కరెక్టింగ్ దెమ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో సమ్ టైమ్ ఒక్కొక్కసారి సేమ్ అసైన్మెంట్ వచ్చినా కూడా మనం ఎందుకంటే చాలా Duty of the teacher అండి. సో 180 స్టూడెంట్స్ని మాకు అసెస్ చేయడం అంత కష్టం అవుతుందంటే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కూల్ దెర్ విల్ బి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అప్పుడు టీచర్కి నేను చెప్పరా సార్, they have to employ one teacher for moral classes. అదర్ అది తప్పదండి. ఇప్పుడు ఎవ్రీ మూడ్ కమ్స్ విత్ ఎ వేవ్. కరెక్ట్. ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ అని చేస్తాను. అవును. ఓకే, సో దెన్ మైండోస్ ప్లస్ లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇటు అకాడమిక్సే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, శుద్ధ ముక్కల దగ్గర నుంచి క్యాంపస్ కట్టే రెంట్ వరకు అంతా అక్కడ మెయింటైన్ అయిపోతుంది. ఇంకా వాట్ ద ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ టు డూ ఇస్ కీప్ క్లికింగ్ ఆన్ submit, accept, including tax reductions, service records, service registers, everything is there. Okay, and ఇప్పుడు GPS tracking లో వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ if they are prepared to integrate their GPS instruments, కార్లో, వెహికల్స్లో, బస్సెస్లో పెట్టే GPS ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక వాళ్ళు కొనుక్కున్నట్లయితే, కొనుక్కుని పెట్టుకుంటే పిల్లవాడి బస్ కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడికక్కడ. తర్వాత లెక్చరర్స్ క్లబ్. ఇప్పుడు నేను మీకు అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, స్టార్ట్ యూజింగ్ లెక్చరర్స్ క్లబ్. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇట్ ఈస్ 12 classes per week. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇట్ ఈస్ 16 classes per week. అంటే వారంలో 16 గంటలు పాఠం చెప్పి మిగతా టైం అంతా మనం ఏం చేస్తున్నట్టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ చేస్తున్నాం. అది మన వర్క్ కాదే యాక్చువల్గా. ఇంకొక వారానికి ఇంకొక 2 గంటలు ఎక్స్ట్రా ప్రతిరోజు కష్టపడితే, అంటే ఇంకో 12 hours ఇంటి దగ్గర మనం కష్టపడితే వారానికి, ఓకే, కాంట్ వి బిల్డ్ అవర్ ఎంపైర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, కాంట్ వి బిల్డ్ అవర్ ఎంపైర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, కాంట్ వి బిల్డ్ అవర్ ఎంపైర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, ఇవాటి రోజున మేబీ దేర్ ఆర్ నో టేకర్స్, ఒకళ్ళో 2 స్టూడెంట్సే వస్తారు. బట్ ఇప్పుడు మీరు చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండి. టాగోర్ మూవీలో ఏఎస్ఎఫ్ అని వాడు పెడతాడు కదా, ఎక్కడ వీళ్ళందరి కనెక్షన్ అంటే వీళ్ళందరూ హిందూ కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్స్. అంటే మీరు ఇప్పుడు యూఆర్ సపోజ్ మేబీ 35 or 36, హౌ మచ్ నెట్వర్క్ డు యూ హ్యావ్? యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్. మీ స్కూల్, మీరు కేజీ నుంచి చదివిన స్కూల్ నుంచి మీరు ఈ రోజున పనిచేస్తున్న కాలేజీలో ఇంతవరకు ఇఫ్ యూ ట్రై టు రైట్ డౌన్ ఇన్ ఎ డైరీ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూమ్ యూ హ్యావ్ మెట్, ఇట్ షుడ్ బి సమ్ 4,000 to 5,000 పీపుల్ కదా. ఆ 5,000 మెంబర్స్ మీకు నిజంగా తెలుసు.
కానీ మీరు వాళ్ళతో బికాజ్ యూ హ్యావ్ డిక్లేర్ టు ది వరల్డ్ దట్ యు ఆర్ ఎ టీచర్, సో యూ విల్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ విల్ టాక్ విత్ ఎ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. వాట్ యూ వాంట్ టు డూ దట్? కడుపు నింపుతుంది అది నింపదు కదా. మళ్ళీ అటువంటిప్పుడు వై డోంట్ యూ స్లైట్లీ చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్? మీ 5,000 మీకు తెలిసిన 5,000 మెంబర్స్ని మీరు ట్యాప్ చేయడం మొదలెట్టండి. ఫస్ట్ థింగ్ business requires, what business requires is shamelessness. If you are ashamed to do something, you are not fit to do business. Shamelessness అంటే ఇక్కడ నేను దానికి తెలుగు తర్జుమా సిగ్గులేనితనము అని కాదు, సిగ్గు పడకుండా ఉంటాడు. బిడియం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పారు సార్. బిడియపడకుండా మనము చొరవ తీసుకోవాలి. ఆ చొరవ తీసుకోవడం దగ్గరే 80% of the teachers are taking a back step in that particular aspect of taking that additional liberty with all their known connections. ఏంటంటే మన దౌర్భాగ్యం, మన సమాజం టీచర్స్ని అటువంటి ప్లేస్లో పెట్టింది, ఎందుకో పనికిరాని ప్లేస్లో పెట్టింది. అదే ఇప్పుడు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, ఏ చీఫ్ మినిస్టర్కో ప్రైమ్ మినిస్టర్కో కోపం వచ్చి ఎవరైనా పనితీరు నచ్చకపోతే వాడిని ఎందుకో పనికిరాని డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కడికో పడేసేస్తారు. సో మన టీచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది అటువంటి డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయింది. మనం టీచింగ్ ఆ 12 గంటలు పాఠం చెప్పడానికి తప్ప ఇంకా ప్రపంచంలో దేనికి పనికిరాము. So let us change that mindset. Let us start activating the Lecturers Club. Okay. Lecturers Club లో చెప్పిన పాఠాలు మీరు జూమ్లో డైరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసేసుకుని దాన్ని ఇంగ్లాండ్లో పెట్టుకుంటే, అంటే మీరు ఒక్క సంవత్సరం ఒక సెమిస్టర్ చెప్పిన ట్యూషన్ పాఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సీరియస్గా మీరు కాన్షియస్గా పక్కన ఒక కెమెరా ఇంట్లో పెట్టేసుకుని రికార్డ్ చేసుకుని అన్ని క్లాసులు దాన్ని ఆ ఇంగ్లాండ్ LMSలో కనుక పెట్టేసి దానికి 300 రూపాయలు 200 రూపాయలు ప్రైస్ పెట్టేస్తే మీకు లైఫ్ టైం పెన్షన్ ప్లాన్ కదా అది. మనం ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నాం అలా? వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ కదా, అవునా? సో LIC వాడు ఎందుకు అనాలి లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ ప్లాన్ అని? ఈవెన్ దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ ప్లాన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. Then English wise, Indian School of Hybrid Learning. English wise, ఇదే క్యాంపస్లో ఇక్కడే రన్ అవ్వబోతున్న హైబ్రిడ్ స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు రవికిరణ్ గారు మీరు ఎవరైనా ఒక టీంని ఒక తీసుకొచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్గనైజ్ అ సెమినార్ ఆర్ ఎ వర్క్ షాప్ అనే హైబ్రిడ్ మోడల్, ఓన్లీ ది ఫెసిలిటేటర్స్ నీడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ టాక్. Rest of the world will take your course. They will pay the registration fees of 5,000 rupees or 10,000 rupees. 100 మంది చేరారనుకోండి 5 lakhs overnight income for one workshop. Am I right? But that workshop should be so competitive that these people should think that 5,000 is worth for that session of one day. Where I have really learned a trade, I have learned a trick, I have learned a particular skill. From tomorrow I can use that skill and earn money. Okay, so I want all of you to join this English voice resource person kinda IIPT lo resource join as resource person and the IIPT lo button. ఆ రిసోర్స్ పర్సన్ కింద IIPTలో నుంచి జాయిన్ అయిపోతే కనుక మీరు మనము మీ స్కిల్కి కావలసిన ఏ కోర్స్ అయితే ఉందో ఆ కోర్సుని మనము ఇక్కడ కండక్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి ఇన్వైటెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ అగైన్ లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ ప్లాన్. ఓకే, దెన్ Indgiants and IIPT. Indgiants, transforming minds and connecting lives globally. IIPT, connecting educators and enriching lives globally. Okay, this is the total vision and mission of Indgiants and IIT.
Okay, Indgiants is the company and IIPT is its NGO body. Right? అయితే ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్తాను. మైండ్ హౌస్ అనేది మీరు కనుక ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అబౌట్ బిజినెస్ ప్రపోజల్. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు ఎంతమందిని వరంగల్లో నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే ఐ విల్ బి వెరీ 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 హ్యాపీ. ఏంటి అంటే ప్రపోజల్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను.